kuwayamu nabo era betubadde tuwayamu nabo nga bwe twalagirwa National Council okuddayo mu bantu abatandika ekibiina, mu bantu abawagizi b'ekibiina okubabuuza mu mbeera eno eriwo tukole ki. Nebaza abantu b'e Wakiso kuba we twasookera, nebaza abantu b'e Busoga, nebaza abe Ankole, Kigezi ne Rwenzori. Mu abiri regions ezo era ze tutambuliramu eziri mu schedule yaffe ku katabo ka Ssemateeka page 53. So tugenze nga tulina ebyokunyumyamu bingi nga bwe tubadde tubinyumyamu amikungu. Eno embeera yatutuukako, mwena mwagiraba, mwena mugyogeddeko era nga tukyebuuza abantu abawagira. Njagala kuzaayo bannayuganda nti bwe twali tutandika ekibiina kino mwaka 2004, nze nali chairperson, nze nali president ow'ekibiina era nze na leading a delegation yagenda South Africa okwebuuza ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye e Krugersdorp. So netwalanga institutional memory ya Forum for Democratic Change era ndi so nga nina obuvunaanyizibwa mu mutima gwange kuddayo okubuulira abantu betwakunga emyaka 2 emabega kiki wabwe tuli, kiki ekyagwawo era tukole tutya. Obwo buvunaanyizibwa nebaza nnyo Katonda okubanga yampa omukisa okubanga mbutuukiriza. Okay, well, Honourable, mukutambula kwammwe ekigendererwa ekikulu kiriki? And again, the other question, waliwaga nti mulinga already aba giving up kununula najja nankumbi kivuga nti yawambibwa. Yes, we haven't given up. Twagenda ne 3 options. Kuba political menu eriko ebintu they are countable. There are options you pick from the political menu. Ekisooka National Council interim president Omlord yasomera National Council nti tuyinza, the options available to us is reconciliation. Tutabagane. That option is available. Option endala yali nti tuwambe ekibiina, tuddeyo najja nankumbi tukiwambe. That option is open. The other option nti kooti ekyatambuza these matters endala nti temumala biseera, let's move on. Tutandike ekibiina ekipya. Those are all political options available to us. So bino byemuguza abantu bo tetubibaguza tunyumya. We are tugise consultative meeting. Okay. We are consulting. Abanyankole bakiyita ekiganiro, abasoga tukiyita okwebuuza. And so nga Democratic Party, because you can't give what you don't have. As a Democrat, we know kuddayo ekibiina is not about us. It is about the people who have subscribed to it. So eyo gye twazze era nebaza bonna be twanyumiza nabo n'ebiteeso bye baleese. We are yet to go around again in the Choli, Laon, West Nile and Teso, Elgon, Bugisu, Bukedi. So far what are the people saying? Kusinza kuchawa kalaba mubadde Wakiso, mubadde Mwankole, mubadde Kigezi, Rwenzori, popular view edichi. You know, sekawuka kali kakulumyeko. Abantu bagamba nti temumala biseera. Don't be held hostage. Tugende maaso. Let's find a new political vehicle. This has crashed. Let's move on. Okay. Kuba tubadde tubabuuza, is it repairable?
nga mmwe bwe mulaba ne bagamba nti bye twalaba bye baabayisaamu olunaku olwa 19 Septemba ne babawamba e Busaabala ne babawamba e Katonga ne babatulugunya all over. The takeover is complete. Well, but wabadde calls okuva enajja nankumbi honorable okuva especially abamu kubogerera aboogeza okuva enajja nankumbi nga baga tuli ready for dialogue. We still want the Honorable Salaama Musumba, the Dr. Kizza Besigye's back enajja nankumbi. Why not look naye be baatugoba nze nina omugugu gw'ebbaluwa ze nina and I'm a founder member, you know that. Yes, I do. Nina omugugu gw'ebbaluwa oguli so unconstitutionally done. Ne bakulembeze bannange balina emigugu gy'ebbaluwa. Even today we are available for dialogue if it is there. You're available for We are. I'm here. Nobody has ever called me. Nobody. And I'll tell you, knowing them, that is deception. Balimba. Balimba nnyo. Okujjako ng'oba baafunye mwoyo mutuukirivu n'aba kamu, I don't know. Naye balimba nnyo. Well, again, Honorable, I don't know what you think about this. Twalabye Patrick Oboy Amriat ng'avaayo okwakuzinga Dr. Kizza Besigye nammwe nti muli mu kukozesa obubonero bw'ekibiina era n'athreatening ogenda mu kooti nti bye mukola bimenya mateeka. How do you respond to that? You see, I'm trying to be very polite. Very, very polite. This party, we made it. We chose everything that we have here. The name, the regalia, the color. And some of us are life members. That's why you see we are conflicted in the way forward. Amuriat is not himself. He's a puppet. Come again, Honor. He is a puppet. Who's puppet? Who's Yes. puppet? I'll tell you another day. But he is a puppet. And so, whatever he speaks is not of his own. Because if he Ali ku remote. Ali ku remote banyiga munyige kati genda bagambe bot genda okole bot. That's very serious. It is. And I look you straight in the eye and tell you that. Because I've worked with him. I've worked with the entire system. I know. Even what I know, I haven't told you. And it's so painful having to tell you some of these things about colleagues I've worked with. But you see, this country is bleeding exactly because of this kind of betrayal. This betrayal is what has brought us through history to this point. I will not accept it. To go beyond this generation, where I have been privy to so much. When we were setting up this party, we promised the people of Uganda that never again. We are setting up a tamper-proof, bulletproof, waterproof, world-class, robust party. Jebatu Bieko. I have so much pain. You see, I can't help it. I have so much pain. Because people have died on account of trusting us. How can I breach that trust? I can't. And so it is so painful this week. While we were, weekend. Omanya Baganda mwe mwaleeta okusoma. Wakitutambule mukati ne. Kakati mwabaki. Nja kujjukiza. Okay. Yes. Kakati muntandikwa abantu batuwa obwesige okuteekawo ekibiina kuba tuli bayivu tuli bamanyi. Okay? Twotambudde ensi eno tumanye ebirungi era okumanya nga ffenna tumanye ebirungi genda buli mu maka ga mukulembeze olabe ebirungi byatadde ewuwe ebyo ebirungi bye tugamba nti tuteeke mu ggwanga ffenna tubyeyagaliremu. Nteeseza bubi.
Je tulaba mu maka g'abakulu tubiteeke ne mu ggwanga tuteeke ne mu ggwanga ffenna tweyagalire mu ggwanga kuba tumanye ebirungi tubyeyagaliza ekibulako kubyagaliza ggwanga na kubikolera ggwanga we know so batuba ekyo bwe kityo bwe kiri ffe ng'abakulembeze ab'omulembe guno tulina ebbanja ku ggwanga lyaffe kuba bajjajjaffe baalwananga tebalina mmotoka tebalina tv tebalina radio tebalina busimu ne balwanirira eggwanga linyo era ne tulyeddiza kakati kiki ekitulemye okutereeza eggwanga eryaffe ntambudde ensi eno teri ggwanga ddungi nga teri I swear. Then ddamu wali oga nti Patrick Oboy Amriat puppet ali ku remote naye agamba nti ye agenda ajja batwala mu kooti tujja muwerekerako kuba Patrick Amriat Oboy bwe tuba twakukwasa ekibiina nga kiramu twakukwasa obukulembeze ffe ne tugamba nti tutambuze ekibiina naaweragako ekibiina ne kifiira mu mikono gyo butemu ki obulala bw'oyagala okukolera eggwanga lino butemu ki obulala bw'oyagala okukolera eggwanga lino what more death, political death do you want to cause this country? You said you feel betrayed. Oh God, it's too painful. It's too painful. Okay, Honorable, let's get back to consultative meetings. Yes. Yes, mulimu kwebuuza ku bantu. Are you doing this in preparation for 2026 or what? And beyond and before. And beyond and before. Listen, political space mujire sawo. You have left it to caricatures. NNC with the seriousness of statesmen and stateswomen. With all these so many politicians? With all those so many politicians, kangende parliament. Ndagayo senior politician. Ondage role model chi jaliko. Kuba ffe bwe twabera mu parliament, twasangayo abantu abakulu, the likes of Eli Karuhanga, Manuel Pinto, Zachary Olum. They were seniors. The Kawangas, seniors. And when you revered them, the Augustine Ruzindanas, the Amanyam Shegas, the Sir Richard Rich, you know, we all came from our villages looking forward to be like them, and we went and sat at their feet and drank of their wisdom. Today, where is the wisdom there? Tell me a senior. And a senior is one who has served 3 terms. Ogenga, Latigo is there? No, he's not. Katimbalira, ba members of parliament ababadde more than 20 years. Ombulire bye bakola. Badda kubyabwe nabo. Ombulire bye bakola ne bwe bayambye eggwanga lino using longevity and their wisdom and their knowledge. The other day watuga parliament yafuuka katale. You were here. Akomubuulo bisatu bibiri ngake wafaake namwendwa akatale kobanga ino parliament ya Uganda. Byemanyi bwe ndiba n'ekiseera okujja okubikunyumiza ndibikunyumiza linnya ku linnya, event ku event, because that's my business. Yes. So eggwanga tulirekedde liri mu autopilot, is about to crash. That's worrying. That's worrying. But don't you see? Do you see what I see? Or you don't? Mwogera bwama. Mutuddeeyo yonna mwogera bwama, buli omu amakage gafuuka komera.
kuba ateekago geeti n'ateemakako kamera n'ateekako ekikomera n'ateekako omukuumi n'ateekako my god isn't that a prison? Ayina n'embwa wali. Embwa nayo weeri. I mean multiple security arrangements. It is where we are at. We are suffering from insecurity. We don't know about tomorrow. Kakati osanga omusajja avuga ogumotoka ogunene naye obwongo nga tebuliiwo, he's disoriented mbwagenda mu office. Avudde buvi waka making a journey to office. But the emptiness, the hollowness of inside ourselves is terrible. Eggwanga lyava ku mugendo. Eggwanga litufiiridde mu ngalo nga ffenna tulaba. Litufiiridde mu ngalo nga ffenna tulaba. Well, we must talk about ourselves, and this is what exactly we are doing. Tulina okweyogerako, tulina okwezuula afresh. Era mu bigambo bye nawulira nga tuli mu tuwa gye tubaddemu ebisinga obungi byeyo yazooka noogu noha you know I mean people, the relief they have akomyewo waali byonna bye yatugamba emyaka 25 emabega kati tubyerabirako. Kati woolabira bye yakugamba emyaka 25 emabega kati byonoonese bitya? What is the damage to the soul, to the body and to the character of a country? Okay, again, let's look into what Dr. Besigye said. Yes. At some point yatugenda nti avuddeyo mu luwummula olw'ebyobufuzi. Abadde mu political holiday kati avuddeyo azze. Yes. What did this mean? This is what it means. He started yasooka okukuba enduulu mu mwaka 1999 naga nti bannange eggwanga livudde ku mulamwa ogwatutwala mu nsiko okulwana. Banne nga bali muli bageyageya babyogerera munda babyogerera emyaka mingi era baali bangi kwabo abaava mu nsiko abagenda okulwana mu 1980. Bwe yababuulira n'abo ba Honorable Matembe baalimu, ba Honorable Kazoora bonna n'abagamba in 1999 nti banaye tuvudde ku mulamwa ogwatutwala mu nsiko era abantu abangi kwe baafiira okuleeta obukulembeze obupya mu ggwanga. Era obwayimirira ku madaala ga parliament ne bugamba nti this is a fundamental change, not just a change of guards. Nti banange tuvudde ku mulamwa nga bw'okola nkyukakyuka ya namaddala first shot warning. So ebyo byonna bye tuzze tutambuliramu tebivanga ku bbaluwa eyo gye yawandiika mu 1999 nga tetunatuuka mu kyasa kino. Abasinga obungi bye baali balaba byali byebyo naye tebaali na buvumu bubyogera. Kaakati ku buvumu bwe okwo kwe tutambulidde okulengeza ensi nti bannange a bad government is even bad for its owners. Abennyini abali mu government namwe bannannyini kintu ekintu bwe kyonooneka nammwe kiboonoonekera. So that is the common thread. Ogwo gwe mulamwa kuva 1999 ensi ebula buli lunaku buli mwaka. Kankuwa ekyokulabirako abasuubuzi bwe twali twekalakaasa walk to work ng'era tubabuulira ab'ettaka nti batubba batumalawo naye ettaka si lye babba be balina mineral map babba biri wansi wa ttaka badigazeetinga amataka aga national parks aga forests byonna bino babyekolera. We have a group of looters at large. Bamanya nti wano waliwo ebyobugagga be basoma ebyobugagga bya Uganda we biri be bagirina map kuba nange nagirabako nga ndi chairman wa Presidential and Foreign Affairs Committee. Map eyo njirina.
It was done by the Italians, another one was done by the Koreans. Mineral map. Era bw'olaba ekibbi ky'ettaka ne bu districts bwe bakola batagetinga wali bya bugagga kubanga district akapya kaba kakyali mu kusanyuka tufunye district era nze chairman simanyi bikoze bitya ababbi b'ettaka nga bayingirawo be balina mapping surveys mwe muba mukyali awo nga bagamba nti n'ettaka lyaffe nti ate kuva ddi ng'emmundu ziyingirawo ng'ente ziyingirawo ng'okufa kuyingirawo. That is why you see there are targeted killings. Omuntu omukulu mu kyalo ekyo mu area eyo gwe basookerako. You know, it is a comprehensive plan. So, Dr. Besigye ye nannyini kuleeta nsonga eno. Twetoolodde emyaka gyonna asirise yeetoolodde paka abantu bennyini bwe bakkiriza nti ono musajja yatulabula byonna nga bwe yabigamba mu bayibuli yandibadde mulanzi byayogerako kati weebiri teri akyabuuza kakati abasuubuzi baatugambanga temujja temututawanyiza mujja kutwononera bizinesi zaffe temuyingira Central Business District CBD. Joe, I was the happiest person. Ndi musanyufu munsonyiwe bakulu naye ndi musanyufu nnyo okubanga finally mulabye kye twabagamba okuva edda ate bambi mukirabye muweddemu amaanyi mukirabye bagonzezza babadde ku lwabwe bokka nabalabye era babeere paka le balimanya nti politics is economics. Politics is economics. Politics is not just politics. Ngamwe bwe mwagala okubisaagiramu mbisa dirty game. Sir, no. Politics is economics. Politics is life. Well, Dr. Bwatuga nti avudde mu political holiday ng'abadde yali yalekerawo kuba active mu byobufuzi because twamulaba luli red card front n'ebirala. Some people think abaddewo era ng'akakaalukana n'ebyobufuzi. Kakati ye abadde mu activism. Activism. Really nga yakuba torch tibananga omutunuleewo wano mutunuleewo wano mutunuleewo naye balina amaaso tebakola ki tebalaba February tuba twagala okumanya what next tugenda ne twebuuza ku fountain of wisdom and fountain of knowledge and fountain of patriotism. Dr. Besigye. Yes. N'atugamba era byonna yabitugamba fe byonna tubimanyi. We know what is going to happen next. We know. Omusajja gwe twogerako muyivu era yagambye abantu nti omuntu agamba nti science teachers basinga arts teachers ye yennyini ani yamusomesa si arts teacher kakati nze owa science namanya bimeka so twerimbye emyaka gino gyonna we have hoped against hope we have believed, we have trusted, we have lived in denial. Obudde bukedde ke kaseera bwakedde dda kubanga n'abakulembera plan zibaweddeko zibaweddeko kakati gwe bw'omala ng'ofuga Uganda yonna gifuga n'abannayuganda n'omalirira ng'ogifuga n'abawaka oba ozimbye eki all these years nearly 40 years n'omaliriza eggwanga nabeeranga mu palamenti omwo ng'abantu bambuulira naddala aba western region eyo Kisoro nga balina ekigambo kye bagamba akaju kakundi akaju. I took time to study bategeeza ki naye it is part of their history. In Western Uganda abatasomye history, that's why olaba nti tebaagala musome na history kumanya byafaayo baagala bababuulire nti bino bye bisoose ensi etandise nabo, but there's a past which is coming back. Nze
NRA yayingira nva Makerere kinana ngayingira government okuyingira wano 86 I was leaving university. Yeah. Essaawa eyo olutalo lwali Abairu n'Abahima within the army. Oh. Yes. The Rwandese origin and the Ugandans. The issue of citizenship was central. Biraba biddamu. Biraba biddamu. Well, it is the unspoken underlying matter in the body politics of this country. Omotekamu, the northern question and the land question. Ensonga zonna eza Uganda kubanga tuli patchwork. Uganda enokolebwa amawanga agaliwo ge bagatta bakole pudding teyanywerayo. Naye batuba tuli mu situation wet. Is it necessary to go back to history or should we look forward and remold ourselves, remold the political tools? The popular opinion dinti bantu babaga nti bannaye move on genda maaso mutandike ekintu. Honorable, wagamba nti opposition omwaka ogwedde mu September baleke kuba excited tebakyamuka na 2026 mu ekintu nga mukivuga nga abayiteekateekera akalulu. Ensi erina political calendar era nga the law of nature is water flows downstream. So political calendar eyo can be disrupted. It can be redirected. At best, political calendar can be used to achieve what we want. All those options are on the table. Ayogera mu ngero, Honorable. Nedda, njogera luzungu bale mutategeera. Kakkanya muntu kutegeera. Political calendar nkyogere ntya kakati mu Luganda. Enteekateeka eriwo eyinza okukyusibwa, eyinza okukozesebwa, eyinza n'okugibwawo. Nga bw'olaba abasuubuzi bwe bakyusizza political calendar ey'abasuubuzi. URA etegeka kubanyuunyuuta, kubamalawo, kubazaayo mu kyalo ng'enjogera bw'eri. Babazaayo mu kyalo, bazaayo ab'omu Kiyembe, baddayo mu kyalo. Nali ndudde okutambulako downtown, naye nasanga downtown Kampala nga Bachina bali mu maduuka. Yanfaananira Dubai. Nafaananya ekyalo bw'oba otambudde nga tomanyi gy'olaze nga you have just walked. Oyinza okulowooza oli Dubai, obuduukaduuka obwo the way they are packed, the economic model. Oyinza okulowooza nti oli Shenzhen, oli Guangzhou, China, obuduukaduuka obwo enkola. Kakati abatuuka amataala Bachina. Endulu ze bakuba, endulu za ddala. Naye twabalabula dda. Leka mbajjukiza example gye nabawa. Ekiseera kyatuuka ng'okuleeta ebintu mu ggwanga bino muno ng'obiyisa Entebbe, ng'okulemesebwa kuli awo abaaleetanga ebintu okuva wabweru nga babiyisa Entebbe bya Christmas ng'ebyabwe babikwata, ebyabalala ne babikkiriza, ne batunda Christmas neggwako ng'ebyabasuubuzi abalala babikutte. They made so much noise. Ne tubalabula nti kino si kyakuggwa, kuno kuwamba the economic life of Uganda. Mwe babajjamu. Mwe ab'amawanga abalala babajjamu, can't you see? Era babajjamu badda mu kyalo.
ne tubalabula nti gye tugenda taxation will become a weapon. Okukozesa emisolo kigenda kufuuka kyakulwanyisa okujjamu abamu babaze mu kyalo abalala bawambe nga temukkiriza kati mukaaba ki bagume okuguma tekubataasa mujje tulwane. Well, but honorable, what went to Dr. Besigye, which is a fact, yasooka okulabula bannayuganda mu 1999 bwe tutandika eno story ya liberation eno gye banyumya era yali part of it. Okay. Eyo ye banyumya. Yes. Eyo chapter ya history yaffe. Eyo, okay. But again, aze muze mulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga. Yes. Emyaka gigenze giweze. Girabiri. Waliwo So togiyisaawo, count them, be specific. 20. Yes. What's new that you're actually coming up with ku table after doing all this? Namugamba nti bannayuganda batulonze ne tubbibwa ne mubakunga ne babawa support. Yes. Ekipya kiriwa kyemutakolanga ekitakoleddwa ye political consciousness kwe kuzuukuka okw'abannayuganda bannanyini nsi abatuuze the citizens okuzuukuka okwabwe to know that this is about them. It's not about Dr. Besigye, it's not about me, it is about us. Bazuukuse bazze engulu waliwo abakyali mutulo baguddewo oliiso limu naye bazuukuse embeera ebazuukusizza. Ojjukira abasoga bagambanga wakiri tulambaala endoolo baviire mu ndoolo tebakalambaala kuba endala eri balumira mu ndoolo baveeyo mu ndoolo bavaayo tyetaaga n'abakobaku bavaayo endala yabatoola mu ndoolo as it was meant to, because even poverty is a weapon. Omuntu atalina kyafiirwa nga bwe tuweze kati is a very good weapon for liberation. Oh. Okay, so clearly you're saying osira ku TV wano nti okwetaba mu kalulu ka 2026 is one of the options eri ku table kusaidiamu using okukozesa entegeka y'akalulu ka 2026 is one of the options, the weapons we have to cause change. Kuba tewali atamanyi ababadde babba obululu mwena ebusoga ebuganda mu ame mu electoral commission mwena you are nothing. They are nothing. They are totally nothing. Don't take my word. Genda okebere mu history bonna ababadde mu electoral commission baliwa. Baliwa. Do a profile on them. Bafaanana batya. Nga bamaze okukosa eggwanga lino badda mu ggwanga gye bamaze okukosa. Ababadde ba ministers bonna babadde bategeka eggwanga lino naye tebakkiriza kulibeeramu as citizens kuba bamanyi nti babadde tebategeka. Okay? If you have built a house, why wouldn't you want to live in it? No kubeeramu. Wali etaazo ogibeera. Yes. Oba obadde ozimba eggwanga n'olizimba ne litebenkera genda olyeyagaliremu. That is the failure, the litmus test. Kyova olaba abantu balemedde mu bifo bye babaddemu amanyi bwe bavaamu embeera mbi ebweru wabweru tewali kiriyo. Deception. Oyinza okukkiriza nti foot and mouth disease etta ente mu Ankole region mu western region tebalina vaccines. Naye minister wa agriculture avaawa aveeyo naye teri vaccines. Vaccines toyinza kuzimanufacturinga today kubanga n'ebyuma ebizibikola tebikyajjukira ebyo birwadde ebyekisiru. There is no foot and mouth disease in UK, in America, in Israel. And that tambula they have controlled. They are in a sterile environment. Kakati bw'oba onaayagala okuwonya ente z'Abanyankole z'abantu mu Western Uganda. Kale kirongoose nga bw'oyagala. Oyina kola special order.
special order yonna agenda ogimala ogikola ng'ente z'abantu zifudde ente okugikuza omala emyaka emeka okuteekawo faamu ennene how long does it take? Investment eyo n'abantu bali eri bakaaba bagamba nti balina vials 187 simanyi 500 something less than 1,000 naye nga baminisita be bazirwanira amajani batugambye nti mulime operation wealth creation bananga abantu balimye amajani mu western Uganda bei y'amajani kati ya nusu 2 kilo okimanyi you know people are suffering their economies are collapsing in their eyes they are looking for solution bei kakati okoza amajani genda mu busoga ebikajjo government eno ye wadde licenses 10 plus eya factories wadde licenses to do sugar cane sugar okamula ebikajjo bafuule mu sukaali government eno company soba mu 10 yes kakati abasoga balimye ebikajjo responding kakati batuvuma ebikajjo kilo y'ebikajjo ndoza ya nusu 2 kilo yes kuba bw'oba opima mu tons tani ya mtwalo 19 tani 10 tani ebeera mu kilo 10 kakati kilo eba ya meka we have put our land to this slave crop called sugar cane kati babadde awo ne batuvuma politics is economics betuba twagala okwekyusaamu nga tumaliriza okumaliza honorable tulabyeko failed alliances you've been engaged in nga bannabyabufuzi kundi oluvuganya government and they've not been successful either. They can't be successful. Bananga okweyagaliza kuli mu bannayuganda n'atasobola n'atamanyi n'ateepimye byonna biri Uganda. How can you say you are from university, you know how to run a government? How? Wajiyigira. Ne experience of looking after yourself tojirina. Because leadership starts with you. Oba tosobola gwe. Kwerabirira na kumanya kiki ekiddako. Oyinza otyo gamba abannayuganda oba omuntu yonna nti njagala bakulembera. How? Omanyi Uganda be bantu aba believing in miracles. Kyova olaba bagweredde mu makanisa kukuba bigoma. Ani abagamba nti Katonda yafuuka kiggala. Ntitawulira. Olina kulemerako. Olina kulekana. Waliwo space erekeddwawo Dr. Besigye gyakomawo okuziba. Abanange mubuuza ebintu bya kisiru nnyo ennaku zino. Tewali aganye anybody to make their contribution to saving the situation where we are. Teri akuganye nawe kungukera ku makya genda. Mwesibye ku Dr. Besigye kubanga he has been a standing pillar of political honesty. Etalabikanga mu Uganda. Kuba kye yabagamba ku luli kyazeemu kyabagamba era kyaddamu okubakola ki? Okubajjukiza. Kakati mufuulanga ekyo kibi nnyo. Buli omu ajje. Let us march forward. All of us come. All of us come. Our country is going to the dogs over. The dogs have taken over our country everywhere. Well, when you say the country has been taken over by dogs, yeah. Olejja kugamba twina opinion leaders, twina kansooke mbakubalire intellectual class, because society is stratified, is structured. Society has a structure. Era ina pillars kweyimiridde. Waliwo intellectual class, eyo yafa ne bagiziika. Abo bawanika. The elite. The elite. They are led by the ignorant. Ensi erimu abasomye bakakensa. Ffe Busoga twabeeranga n'abantu nga Professor Mudola, Professor Chesimira. Era ekigambo ekyavaayo nti Sir William Wilberforce Nadiope.
That is the intellectual class we had. Eranga enjogera eno nti omwami kyakoba zena kyenkoba. Omwami means the chief, the leader. Because they had no capacity to understand the goings on in the world. Nga bano be babategeerera. Era nga yagamba nti nze temuntabula. Omwami kyakoba zena kyenkola ki? Zena kyenkoba. It didn't mean obedience. No. We are very terrible fellows. We are disobedient. Mpitu yaife. But because of security, political security, in a world we didn't understand, we put our trust in our leader. Kakati, eyo group yafa. Emakerere twalina bakakensa, ba professor, ba law, ba onyango. You people, this country has had the cream de la cream. Abobo ba paki. Kakati netujida religious leaders. Those were the conscience of the country. Voices of reason. The voices of reason. Bawereza ba katonda. Na ye nakuti nobuza, who do they serve? God or gold? Whom are they serving? They serve gold. They serve? Gold. Not God. Not God. Not God, I swear. And I can count them for you one by one. Bakolerera motoka. Bakolerera kulwala, nti bwe nalwala bajja kuntwala wabweru. Ate nga balina amalwaliro agabwe mbulira religion kyetayina hospital yabwe. Zonna ziyina. They have been criminally negligent. Tasobola kulwalira kuno naye anoonya opportunity bwe banamutwala ebweru. They have ceded that space. Faith. Every Easter we knew we would have an episcopal letter. Every Christmas we knew we would have an episcopal letter. Mubera ne kutuba, mubera na chi, munyumya bichi. Munyumya the ordinary things. You are not serving God, you are serving gold. Eyo na yonfu. They need to renew themselves. Mutu ula watu, mugenze kulumbe. MP na agamba, nimwe, aba religious leaders, mwena ambaga ila amafuta. Yakuba munga longo obo neraira lomu yala. Njalinge muluma. Gwe bishop oli ku kituuti ne bakugamba nti nkuleetedde amafuta milioni 10 ne bakulanga n'okulanga. And you don't reject it. Mukola bu fundraisings to continue propagating corruption. Bazijawa. You don't even ask. I don't want to even talk about Abobaleke. No. We must start counting ourselves. This is enough. This is enough. This political corruption, moral corruption, decadence must be put to an end quickly before we all die, before the country perishes. Tuvei. Tulina the cultural leaders. Yes. Omazeba elite, cultural leaders now are a captured group. Captured. Nabono chichi, motoka. Listen, it is not wrong for the government to facilitate all these groups. It is not wrong. It isn't wrong at all. So what's wrong? Do it in a formalized way, in a dignified way, you know, because you are serving the same citizens. It is okay. But the way it is done, nabali bebawa, they forget their primary mandate. Mukubi wangalo. You know, I used to read a lot of books. There's a book called The Mayor of Casterbridge. I mean, you cannot sell your mother. You can't sell your mother. Okay. Because of what? Okay. So, another class is the ordinary citizen. Yajjamu obwesige. Na Uganda wabulijo. Aliawo chiwojolo, you know, they're just things. Tebe matira. They haven't even gone back to the story of creation. That in the beginning, God created us in his image. God can't be this image of Uganda. Kakati oina nejebaita mwa simanyi moita fourth estate. Namawulire. Namawulire baleke. Mbalese. Tugenda koma wana. Na yetu lina ne group endala. Yeteeka bo bagiyita ba NGOs.
NGOs baafa dda. They don't even know. They lost it. So kakati tuli kuki? Kati twekuŋŋaanya. Tuli mu kwekuŋŋaanya. Bannange twekuŋŋaanya eyo yonna gye muli. Temunfuna bubi naye mulemereddwa essaawa yeno my clarion call is let us find ourselves.